18. Uluslararası Türkiye Hemofili Kongresi'nin 5. paneline hoş geldiniz. Bugün klinik pratiğimizde sıklıkla karşılaştığımız WILLEBRAND faktör hastalıkları ile ilgili panel olacak. Bununla ilgili ilk konuşmacımız İtalya'dan Flora PEYVANDI. Yeni WILLEBRAND faktör hastalığı, tanı ve tedavi rehberlerini sunacak. İkinci konuşmacımız ise WILLEBRAND faktör hastalığı artroplasti uygulamaları ile ilgili Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Hakan KOCAOİLLU hocamız olacak. Evet, diğer oturum başkanımız Wolfgang MIESBACH hocamız Flora PEYVANDI hocamızı sunacak. Yes, please. Yes, good morning everybody, and thank you very much for joining this very interesting session. On behalf of my co-chair, I would like to introduce Professor Flora PEYVANDI from Milan. Also, she does not need an introduction at all because everybody knows her and her dedication to hemophilia von Willebrand disease, rare coagulation disorders, and novel treatments to improve the treatment and the quality of life of patients with rare bleeding disorders. Professor PEYVANDI is working at the internal medicine at the University of Milan, Italy, and the director of the Angelo Bianchi Bonomi Hemophilia and Thrombosis Center. She has published a huge number of publications about different coagulation disorders, and most recently Dr. PEYVANDI has focused on the management of hemostatic alterations in COVID-19 patients. And now it's a great pleasure and honor to us to introduce Professor PEYVANDI and hear her talk about the recent developments and guidelines in the diagnostic and treatment of von Willebrand disease. Professor PEYVANDI, please. Thank you very much, Wolfgang, for this very kind introduction. And good morning to everyone. And good luck for your Congress, which I know is starting to be a hybrid Congress. And I'm very sorry that I cannot be again with you. So my role today is talking about von Willebrand disorder, but recently we know that there was a new job of the societies, mainly the international societies and the American society in terms of preparation of the guideline. If I can have the next slide, please. So as I mentioned, American Society of Hematology, ISTH, NHF, and World Federation in 2021 produced a guideline. And this guideline is just taking care of the best and the most advanced data in terms of the evidences on diagnosis and treatment. Next slide. So as an overview, I have to say, all this activity started when I was in World Federation of Hemophilia, and we were pushing to have some very constructive guideline. And at that time, also American Society of Hematology started the activity. So altogether, in 2017, this activity started, and there were two groups of panels, those experience on the laboratory diagnosis, and the clinician who were dealing with the management and treatment of the patient were focusing on the second part of the guideline. And the guideline tried to keep in mind the request of patients, family, clinician, policymaker, and the researchers. Next, please. And when we are reading a guideline, actually the most difficult part of a guideline is how we are going to implement the guideline and how we are going to adopt it to the regional availability and the facility that physician could have. Usually we were used with grade 1, 2,
1, 2, 3, and grade 3, which is with a weaker and weaker type of the evidence that are available in the literature. For the blood disorder, and particularly for the hemostasis, is coming very difficult to come with a grade of evidence 1, which means to have several randomized clinical trial reporting a justification for such a behavior. What we have done, and we taught and has been continued with these two panels, was come up with the PICO question and trying to put the weight on some kind of diagnostic and clinical management of the patient, and trying to come with a strong recommendation when the evidence is very high with a randomized trial, or actually we have a very high level of the control trial, and the conditional recommendation are weaker recommendation, and mainly they are based on few small studies or the consensus of the people who have also the knowledge on how to use the specific drug or how to approach a diagnostic strategy. Next one. Next one again. So this part which I'm starting is a diagnosis. So the first question for everyone is the BAT, or a kind of questions or questionnaire that I'm going to ask the patients, what are the clinical manifestations, how should be standardized? And that has been discussed several times, and we came up with the ISTH BAT, which is including several questions that should be asked a patient with bleeding disorder. Now, which target population are suitable for this kind of BAT? So if you go to the general population, BAT has a strong power and is strongly recommended to use it in a general population when you're working in a hospital. And this could be a kind of selection that you are doing in a general population to understand whether there could be, for example, the adult women or those target population that could be affected with clotting disorder or von Willebrand. So the recommendation here is strong. However, for the confirmation, again, you need to have the assays available. And the next slide is changing the target population. And here is the point. It's very difficult when you are reading the blood paper to understand really what is happening. But if you are a hematologist and the population is just selected and is coming to your observation, here we have not strong data as we had before, and also you have better instrument for the diagnosis. So the levels of the recommendation is getting lower, but because also, as I said, you might want to use the assays. And the patient with intermediate probability around 20% are those that probably are getting with abnormal bleeding history, could be men, and the children arriving to your observation. So the panel recommend to use it in the general population, but is not suggesting to rely on the BAT in this group and go for the assays and the usage of the functional and the quantity of the protein. And the next slide is just showing for those family that they are already some affected patient, the panel is strongly recommending not using on the BAT as the main instrument, and the patient has a high probability, if they have also the bleeding manifestation, they're coming from a family with a history of von Willebrand, and they are mostly could be affected, and you're going to go with the specific blood testing, as I said before, with the antigen and activity and factor VIII. Next slide. Now the activity. A lot of discussion in our society has been done in the previous meetings about what type of activity. And here again, the consensus is not 100%. And as you can see, the recommendation is conditional because we have not strong data on that, but the panel feels comfortable to come up to use the novel assays by von Willebrand GP1B functional assays and GP1BR instead of Ricoff assay, and that is due
to the heterogeneity of the available assays. So the assay should be used in the labs where there are enough expertise. Next slide. And how we have to define the type 1 von Willebrand disease. Lots of discussion has been done, and a lot of us, we have the patient that were defined like von Willebrand, and now we think they are not because the assay has been changed. So the panel recommend again to make the diagnosis on von Willebrand type 1, retesting by the age, and eventually reconsider the diagnosis of type 1, because aging and comorbidity could increase the level of von Willebrand factor. And we have to remember that the association between the increased von Willebrand factor and bleeding symptom is not well established. Therefore, the panel work under the assumption that the original diagnosis of von Willebrand type 1 was accurate. Next slide. And here for different type of recommendation in terms of which level of von Willebrand factor should be considered. Again, here, lots of discussion has been done. And previously, we were considering type 1 only those less than 30%. Here, there is a strong recommendation to consider also patients between 30 to 50% when there are clinical manifestation. However, I have to say, again, I think further work needs to be done, because this panel did not recommend the usage of ABO-specific reference in this type of organization and classification. Next slide. What about type 1C and where the clearance could be increased? Here, the panel recommends to use not only the levels of the factor and quantity of protein and the propeptide, but also to make the test of DDAVP and do it at 2 different time points, 1 hour and 4 hours. Because if you do it only at 1 hour, you might not see the speediness of clearance of von Willebrand factor. So this is something that you have to keep into mind. Next one. And regarding type 2 von Willebrand, actually the panel suggests to use the activity by the platelet-dependent activity with a cutoff of less than 0.7, confirming type 2 instead of 0.5. And some patients with type 2 have normal antigen and platelet-dependent activity, but the ratio between the activity and antigen is low, and that should be kept again into the consideration. Next one. Can I have the next slide, please? Okay, as regards the type 2B and type 2N, there is a conditional recommendation for type 2B. Instead of REPA, which needs the fresh blood and not all lab can do it, you might want to go with a specific genetic testing and implement your lab in the future for the genetic testing. And in terms of 2N, taking into the consideration the ratio between von Willebrand factor and von Willebrand factor 8 binding to understand whether there is any abnormality in terms of binding of factor 8 and von Willebrand, or you want to probably go to the targeted genetic testing. Next one, please. Okay, here we have to move on the management of von Willebrand disease and the treatment. Next slide. In patients with von Willebrand with a history of severe and frequent bleeds is a little bit different from von Willebrand compared to hemophilia, because in hemophilia we know most of our patients are on prophylaxis. And for von Willebrand, first because the specific factor was missing, secondly because not 100% of von Willebrand factor deficient patients, they are bleeders. So they are a little bit on behind the strategy. So here the panel recommend the usage of prophylaxis in those category of patients that needs actually the treatment because they are bleeders. And as regards the usage of desmopressin for those patients that they have
less than 30%, the patient suggests performing, as I said before, the trial of desmopressin to understand how is the responses. And in case 2B, usually there is no response to DDAVP, and the panel, of course, suggesting, recommending not to use it if we do not have the desmopressin trial with the response. Next one. Next, please. Yeah, here is, I think, very much in line to what we knew, contraindication of the desmopressin in type 3 and type 2B. And in type 1, you can use it, and especially if you know the patient is responsive and the level is more than 30%. And in those that they are less than 30%, then you might not get the response, but again, you need to have the testing with the desmopressin. Next one. In terms of those patients that are getting elderly and there are cardiovascular abnormality and they need the antiplatelet, the panel recommend the usage of antiplatelet. However, you have to consider all over the risk of the patient, and patient should be warranted about the risk of the bleeding. And usually it would be better to have the levels between 20 to 30%. Next one. And for the major surgery, it is interesting that the panel, because of the arrival of the novel drugs, which are pure von Willebrand factor, they are proposing to have at least 3 days with the levels of factor 8 and von Willebrand activity over 50%. And that's important. Next slide. Here again, you can see that, as I said, both activity and antigen. And my personal opinion is that for surgery, factor 8, especially in those countries when the von Willebrand factor is not easy to be measured, factor 8 is very important. However, for prophylaxis, maybe for mucosal type of bleeding, the level of von Willebrand activity, I think, is very important. And the duration of intervention could have a very important role, and the size on how much and how many days I have to keep these levels. Next. For minor surgery, you have to keep in mind for those patients that they have more than 50%, desmopressin could be a good instrument, particularly if you do not have to do a repetitive infusion of the desmopressin. And for those patients that the levels are more than 30% and they have mild bleeding, tranexamic acid maybe alone could be enough. And if that's not enough, could be associated with the DDAVP, but usually the tranexamic acid for the minor surgeries, really like tooth extraction with the levels more than 30% could be enough. Next one. Here, what we said, individual therapy should be planned for the type of the procedure that we have in mind. Type 3 requires the concentrate and is very important. And we have to keep in mind that desmopressin is not useful and is contraindicated. Many of patient type 2, they need the concentrate and they are not responding to desmopressin. And in situation with higher risk of thrombosis, avoid the combination of extended increase from Willebrand and factor 8 more than 50 for a long period of time, and combination of those with the tranexamic acid. And for the dental strategy, local hemostatic measure like fibrin glue or tranexamic acid could be useful for your strategy. Next slide. And in women with von Willebrand disorder and heavy menstrual bleeding, you have to distinguish. You have to talk with these women, understanding their culture, their wish, what is important in their life. If they are at the age of wishing to have the conceiving a child, you cannot really go with the surgical type of a strategy, and also for the prolonged hormonal therapy. So using either hormonal therapy or tranexamic acid over desmopressin for the treatment was recommended by the panel. And for women with von Willebrand and heavy menstrual bleeding who wish to conceive, you can use
tranexamic acid and over desmopressin by the conditional recommendation that have been made with the panel. And again, the surgeries, I think, is important for those that they do not wish to conceive. Next one. This recommendation does not imply the intervention as a monotherapy, and sometimes you can see in most of the cases, multiple options can be combined together, and it's very important that you control the heavy menstrual bleeding. And desmopressin is not effective in type 3 and may not be also effective in lots of type 2. And women could require additional treatment, hormonal therapies, or surgical therapy. Next one. So as an epidural, I know this is a very much issue for the anesthesiologist and for you, and legally talking, please keep in mind that the level of factor should remain between 50 to 150, not less than 50, because the risk of the bleeding could be high. Next slide. And as a postpartum, again, the panel suggests the use of tranexamic acid for type 1 and for low von Willebrand factor level during the postpartum period. And tranexamic acid could be given systemically in both the oral or IV route if you find him. Because I know there was some problem for the accessibility, and educating patients who intend to make the breastfeed about the safety of tranexamic acid and its benefit is also important, and also reducing the bleeding in these women. Next slide. So I think that was it. This was my presentation. I tried to make it as easy as possible. However, the slides are busy, but you can see that the proposed definition of von Willebrand in the future is how we are going to see the response of the desmopressin, how we have to manage the prophylaxis, now having both complex factor 8 and von Willebrand factor and pure plasma-derived and recombinant von Willebrand factor, which assay we're going to use, major, minor bleeding, heavy menstrual bleeding, postpartum hemorrhage, and also the secondary postpartum hemorrhage. So with this one, I want to thank you for attention, and I am happy to get any question from your side. Thank you very much, Flora, for this excellent presentation and comprehensive overview about the new guidelines and recommendations on diagnosis and treatment of von Willebrand disease. Now the presentation is open for discussion. And maybe I'm going to start with a question about the diagnostic panel. So you mentioned different activity tests, but I think you did not mention the bleeding time. So the bleeding time also would be a good parameter to screen patients maybe who suffer from von Willebrand disease or do not. So do you think this would play a role in the coagulation laboratory, or do you think that the availability of the diagnostic panel is so good and sensitive to diagnose von Willebrand disease that it would not be necessary anymore? That's a very good point. Since my talk was based on the recommendation, I did not include this test, of course. You know very well, when I was actually a young medical doctor, the bleeding time was used for all patients with a suspicion of von Willebrand. Now, I think as a test, is still a very valid test. And but the problem is a little bit aggressive as a test, especially in children. And that was the reason that was replaced in lots of labs by the PF100. However, I have to say, of course, PF100 is not available everywhere, and the cost of test is not very low. We have to think about those assays that could be used everywhere. And I think bleeding time with the set that I mentioned in the general population, that's a good instrument to be used. However, if you're moving to those patients that they are already targeted to have this disorder, maybe bleeding time is not the best instrument, and you have to go to the proper assays. Thank you very much. And maybe add one more question. So you mentioned that, if I understood it correctly, that in most cases, monitoring of factor 8 activity
after surgery would be enough to adjust the dosage of the von Willebrand concentrates. But you also mentioned that in some cases, maybe mucocutaneous bleeding or surgery in these organ tissues, monitoring only factor VIII activity would not be enough. Could you please explain it a little bit more? Thank you very much for this very accurate question, which I think needs also our attention in the future. I'm coming from a school of Angelo Bianchi Bonomi, where Professor Manucci taught us always that factor VIII in coagulant activity is enough for the management of the patient with von Willebrand. And I do believe that's enough for the major surgery. However, at the time that that kind of recommendation was made, we did not have single pure von Willebrand factor, all right? So it was very difficult at that time to focus also on the first hemostasis based only on von Willebrand. Now we have the opportunity to also play a little bit with the higher or lower level of von Willebrand factor, and also understanding how we're going to improve the mucosal type of bleeding, which I think is much more related to the first hemostasis. So for the major surgery, probably factor VIII would be enough. But if you have a major surgery, put it like that, in GI bleeding, where the mucosal type is also important, is good to have also the assays on the von Willebrand activity and trying to understand how much the first hemostasis part and the primary hemostasis is working well. So I think this is the evolution based on the novel drugs that are coming, and we need to learn. Thank you so much, Flora. I think there are some more questions from the auditorium. Please take a microphone and... Salondan soru veya katkı var mı? Thank you for your presentation, Dr. Peyvandi. İkinci sunuma geçiyoruz. Von Willebrand faktör hastalığında artroplasti uygulamaları ile ilgili sunumu yapmak üzere Hakan KOCAOÐLU hocamızı davet ediyorum. Sayın hocalarım, sevgili meslektaşlarım, ben Hakan KOCAOÐLU, Ankara Üniversitesi'nden geliyorum. Sunumu da alabilirsem. Profesör Peyvandi'nin çok güzel anlatımı sonrasında sizin gibi bir topluluğa, hoca grubuna von Willebrand'ı anlatmak zorunda değilim. Sonuçta bir ortopedisten dinlemek isteyeceğiniz en son şey o olurdu herhalde. Ne anlatmaya çalışacağım? Von Willebrand hastalığında eklemlere ne oluyor? Birazcık ondan bahsetmeye çalışacağım. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi en yaygın herediter kanama bozukluğu olmasına rağmen eklem bulguları hemofildeki kadar yaygın değil. Gallen'in çalışmasında hemofili A'da %80 oranında hastalarda mutlaka bir hemartroz hikayesi varken von Willebrand'da bunların %20-25 civarında olduğunu söylüyor. Peki izole hemartroz, tek eklem hemartrozu olduğunda ne yapıyoruz? Zaten bu hepinizin çok iyi bildiği gibi akronimin RICE olan istirahat. Bunun içine atel alçı ya da üst ekstremitede ise kol askısı uygulamaları girebileceği gibi soğuk uygulama, dışarıdan eklemi komprese ederek, basıncı arttırarak kanamayı durdurma ve elevasyon gelebilir. Ama benim burada esas konuşmak istediğim şey tabii ki hedef eklem oluştuğunda, hemofilik osteoartrit oluştuğunda olacak işler. Tüm osteoartritlerde idiopatik olsun, hemofilik olsun, travmatik olsun tüm osteoartritlerdeki esas sıkıntı kıkırdak dokusunu kaybetmemiz. Kıkırdak dokusu eklemin pürüzsüz ve ağrısız ve hızlı düzgün hareket etmesi için gerekli gördüğümüz doku. Ama bu doku tekrarlayan hemofili, von Willebrand'ın hemartroz atakları sonrasında inflamasyona bağlı ya da biriken hemosiderinin birikimine bağlı metabolik özelliklerini kaybediyor ve giderek ortadan kaybolmaya, kalkmaya başlıyor. İşte bu olduğu zaman eklem aralığı kapanıyor. Eklemde basınç değişimi ve deformiteye bağlı bazı alanlarda
osteofitler oluşumu başlıyor. Bu mekanik olarak eklemin hareketlerini bozuyor ve daha da ağırlı hale getiriyor. Sağ üstte gördüğünüz röntgendeki gibi artık eklem aralığı tamamen kapanmış bir ekleme konservatif tedavilerin pek fazla yeri yok. Keza aynı şekilde diğer büyük eklemlerimizde de benzer şeyler oluyor. Dizde de yine kıkırdak kaybı sonunda yine protezde bitiyor. Tabii en son evreye gelmeden önce yapılabilecek konservatif tedavi seçenekleri hepinizin malumu. Ama iş artık son evreye geldiğinde gördüğünüz gibi zarif ve nazik bir ortopedik ameliyat yapmamız gerekiyor. Buradaki en büyük korkumuz kanama. Neden kanamadan korkuyoruz? Sadece herediter kanama bozukluğu olan hastalarda değil, bütün hastalarda aslında ortopedi açısından kanama ciddi bir sorun. Bu çalışma biraz eski, 2003 yılına ait. Avrupa'da birçok merkezden toplanan verilerde diz ve kalça protezlerinde önce anestezistin ve ortopedistin kanama beklentisine bakılmış. Ortalama 750 mililitre, 800 mililitre demişler. Aslında 2000 mililitre kanamışız. Ne zaman kanamışız? İlk 24 saatte, en büyük kısmını cerrahinin içinde, sonra da ilk 24 saatte kanamışız. O zaman esas kanamayı durdurmamız gerekecek yerde ilk 24 saat. Neler yapabiliriz? Yapılabilecekler hepinizin malumu. İşte cerrahi olarak yapılacak şeyler var. Mesela diz protezi yapıyorsak turnike altında çalışacağız. Nöroaksiyel anestezi, evet, epidural işlemler riskli ama hipotansif anesteziyi ve vazodilatasyonu sağladığı için kanamanın daha az olması için bizim için önemli. Bir de ortopedistlerin çok geç keşfettiği bir ilaç tranexamik asit. Artık bütün hastalarımızda, kanama bozukluğu olmayan hastalarda da neredeyse %100'e yakın kullandığımız tranexamik asiti IV ya da eklem içine vererek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Neden kanamadan korkuyoruz? Tabii ki kanama hem eklemin rehabilitasyonunu bozuyor hem de yara iyileşmesini bozuyor. Ama daha önemlisi enfeksiyonu arttırıyor. Yine kanama bozukluğu olmayan hasta grubunda bakılan bir çalışmada her 100 mililitre eklem içine kanama %14 miktarında erken dönem enfeksiyon riskini arttırdığı söylemiş. Buraya koymayı unutmuşum. Pugen'in bir çalışması var. Kanama bozukluğu olan hastalarda 200 mililitrenin üzerinde kanama olduğu zaman enfeksiyon riski 2,5 kat artıyor. Peki, enfeksiyon oldu. Hastanın bir de altta yatan bir kanama bozukluğu var. Revizyon cerrahisi yapacağız. Sonuçlar kanama bozukluğu olmayan hastalara göre de kötü. Yani enfeksiyon riskini kanama hem arttırıyor hem de altta yatan bir kanama bozukluğu varsa bu aynı zamanda sonuçlarımızı da kötüleştiriyor. Tabii burada bir tane arada yatan bir sinsi şey var. Derin ven trombüsü. Evet, kullandığımız bütün ilaçlar, sizin kullandığınız ilaçların hepsinin güvenlik profilleri biliniyor, çok iyi kullanılıyor. DVT'ye yatkınlık yapmadığını biliyoruz. Ama arada bir de bir ortopedist var. Yaptığımız cerrahi DVT için ciddi bir risk taşıyor. Majör cerrahimiz DVT için bir risk taşıyor. Ortopedi literatüründe artık DVT'ye bakış birazcık değişmeye başladı. Artık fraksiyonu heparinler, yeni nesil oral antikoagülanlar yerine sadece ASA da yeterli olur denmeye başlandı. Ama yine hala burada bir çekişme söz konusu. Belki bu noktada daha ortak bir yere gelmemiz gerekebilir. Peki esas anlatmak istediğim şeyden bahsedelim. Von Willebrand hastalığında artroplasti ne durumda? Genel literatüre baktığımızda genelde von Willebrand hastalarının burada gördüğünüz ve buraya koymadığım birçok yayında olduğu gibi hemofili grubunun altında küçük bir grup halinde listelemişler artroplasti ameliyatlarında. Bu yeterli bir bilgi sunmuyor bize. Daha özel sadece von Willebrand hastalarıyla ilgili çalışmalara baktığımızda ise sadece diz kalça değil böyle tek tek case report olarak ayak bileği, dirsek eklemi ya da işte Bülent hocamızın çalışmasında olduğu gibi radyonüklit uygulamalar gibi şeyler var. Ama diz ve kalça artroplastisine bakılan özel olarak çalışmalar ne yazık ki çok az, ya case serileri halinde ya da küçük çalışmalar şeklinde. Benim bulabildiğim 2 tane çalışma var. Bunlardan bir tanesi Ruger'in çalışması, ortada gördüğünüz çalışma. Sadece 12 hasta üzerinde yapılmış. Bu sonuçlarda kanama miktarının ve ameliyat sonrası kan transfüzyon miktarının kontrol grubuna, kanama bozukluğu von Willebrand olmayanlara göre artmış olduğunu söylüyor. Bir diğer çalışmada Medicare datasından Amerika'da yapılmış bir çalışma.
1300 hasta üzerinde yapılmış retrospektif olarak. Burada da yine diz ve kalça artroplastisi yapılmış von Willebrand hastalıklı hastalarda enfeksiyon oranlarının ve kanama oranlarının kontrol grubuna göre artmış olduğunu söylüyor. Bunlara baktıktan sonra dedik ki burada bir sıkıntı, bir eksiklik, bir önümüzü göremediğimiz bir nokta var ve endoklinikle, Almanya'da endoklinikle ortaklaşa yaptığımız bu çalışma elimizde bulabildiğimiz verileri toplama şeklinde oldu. 58 hastayı tek merkezli olarak 116 hastayla yaş, kilo ve ek hastalık uyumlu olarak karşılaştırmayı çalıştık. Diz ve kalça artroplastilerinde bunların yarısı, %30'u da revizyon vakalarıydı. Ameliyattan sonraki kanama miktarı, transfüzyon ihtiyacı, komplikasyon ve ilk bir yıldaki revizyon ve enfeksiyon oranlarını karşılaştırdık. Elimizde birçok veri çıktı ama en önemlileri, daha doğrusu üstüne durulması gereken veriler, hastaların genel olarak karşılaştırıldığında von Willebrand'lı grup yaklaşık 0,6-0,7 gram desilitre kadar daha fazla kan kaybediyor. Hesaplanan kan kaybı miktarı biraz daha 60 mililitre kadar daha fazla kontrol grubuna göre. Ama alt gruplara baktığımızda, evet sayıca çok fazla değil ama istatistik olarak anlamlı olduğunu gördüğümüz von Willebrand'ın alt tipleri arasında kanama miktarı olarak bir fark yok. Ama yaptığımız cerrahi açısından bir fark var. Özellikle kalça protezi yaptığımızda daha fazla kanıyormuşuz. Diz protezi yaptığımızda bu kadar kanamadığımızı gördük. Peki, yani sonuç olarak ne diyor? Von Willebrand tipleri arasında bizim açımızdan bir fark yok. Tabii ki arkada yatan tedavi ve cerrahi hazırlık süreci açısından çok fark var. Ama ortopedist için de önemli. Kalça cerrahisi yaparken demek ki bu grupta birazcık daha dikkatli olacağız. Ama yine de sonuç olarak baktığımızda bir yıllık komplikasyon ve revizyon, cerrahi oranlarında bir anlamlı fark yok. Güvenli gözüküyor. Ama tabii ki burada altta yatan aslan ekip. Çünkü arkanızda bu konuda deneyimli bir dahiliye hematoloji olmadan, anestezi olmadan, ortopedistiniz de bu konuya duyarlı olmadan bu işi yapamıyorsunuz. Bu endoklinik bilen hocalarım için Avrupa'nın en büyük, dünyanın da ikinci büyük kliniği ve enfeksiyon, protez enfeksiyonu alanında oldukça önemli söz sahibi bir yerdeler. Deli gibi enfeksiyonu önlemeye de çalışıyorlar. Belki de diğer çalışmalarda gözüken artmış enfeksiyon oranlarının burada görülmemesi birazcık da oradaki cerrahi ekibin alışkanlıklarının bu özel hasta grubunda da işe yaraması anlamına geliyor. Son slaytıma geçemiyorum ama slaytı alabilir miyim? Peki orada da gelecek bize ne gösteriyor diye sormaya çalışmıştım. Ortopedi alanında çok fazla şu anda gözüken bir değişiklik yok. Yaptığımız işlemler, protezler, cerrahi teknikler şu anda bir uyku aşamasında, yeni bir gelişme görmüyoruz. Sizin tarafınızda tabii ki çok büyük değişiklikler var ama belki robotik cerrahi gibi daha bebeklik aşamasındaki olan cerrahilerin daha minimal invaziv olarak bize ameliyatlara olanak sağlaması ya da kök hücre tedavisinin, gerçek kök hücre tedavisinin gelişerek bize yeni protez koymadan kıkırdakla hastanın yeni kıkırdağıyla işlem yapma olanağı sağlaması belki de bu hastalarımıza daha güvenli ve daha iyi fonksiyonel sonuçlar sunduğumuz bir gelecek bize vaat edebilir. Teşekkür ederim. Hakan Hocam'a kendi deneyimlerini de katarak yaptığı bu güzel sunum için teşekkür ediyorum. Salondan soru veya katkı var mı? Buyurun Bülent Hocam. Hakan Hoca çok teşekkür ederiz. Tabii hastalarımızın ortak bir endişeleri var. Bu protezi ne kadar geç yaparsak işte bu bize sorun çıkarır mı? İleriki yaşlarda bir problemimiz olur mu? Ya ama bu da tabii maalesef onların kas atrofilerini çok erken dönemden kas atrofilerine neden oluyor kullanamadıkları için. O ağrılı veya problemli eklemlerinden ötürü. Bu konuda nasıl ortopedik yaklaşımı nasıl planlayalım? Yani onları mı dinleyelim yoksa siz bir başka bir öneri planı yaparsınız da onu onlara mı sunarım? Birinci sorum bu. İkinci sorum da tabii bu yapay zeka teknolojisiyle beraber uzatılabilir mekanik cihazlar yapılabildi. Hatta bunlardan bir arkadaşımız TÜBA'dan ödül de aldı, geldi biz onu değerlendirdik. Belki de sizin fakülteden muhtemelen öyle olabilir.
Bu bizim vakalarımızın protezine uygulanabilirliği açısından ne dersiniz? Üçüncüsü de Ilizarov tekniği bu konularda nasıl yardımcı olabilir? Teşekkür ederim hocam. Şimdi öncelikle tabii ki protez kararı verirken altta yatan von Willebrand hastalığı ortopedistin her zaman kafasında var. Ama cerrahiye indikasyon koyarken, yani ameliyata gitme kararı verirken buradaki esas yol göstericiler bize hastanın bir kere klinik şikayetleri, ağrısı, bu ağrının sıklığı, şiddeti, hayatını ne kadar etkiledi. Yani aslında hayat kalitesini ne kadar bozan bir ağrı olduğu çok önemli. Ve tabii ki bununla uyumlu olan bir röntgen, bir direkt grafi. Eğer eklem aralığı artık grade 4 son evre, eklem aralığı kapanmış, kıkırdak gözükmüyor. Burada yapılabilecek şu andaki elimizdeki teknolojiyle protezden başka bir şey gözükmemekte. Ben genelde hep hastalarıma von Willebrand olsun ya da olmasın, ameliyat olma kararını sen vereceksin derim. Bu ağrıyı çeken kişi sensin, hayatı kısıtlanan kişi sensin. Bütün bunlar seni artık yeter ben yıldım bu eklemden dedirtiyorsa o zaman bu ameliyatı röntgende tabii uyumluysa yapmak gereklidir derim. Fizik kas gücü konusunda evet bizim için en fonksiyonu erken ve uzun dönemde en çok belirleyen şeylerden bir tanesi hastanın uyumu ve bu uyumu sağlayacak olan kesinlikle kas gücü. Keşke daha sportif, sosyal olarak daha hareketli bir toplumumuz olsaydı daha iyi sonuçlarımız bile olabilirdi. Belki bu arada daha ameliyat cerrahi indikasyonu konulmamış, cerrahi indikasyonu olmayan ama eklem şikayetleri olan hastaları fizyoterapistlerle, fizik tedavi uzmanlarıyla bu ara basamağı daha iyi geçirmelerini ve daha sonra ameliyata daha iyi hazırlıklı olmalarını sağlamak kesinlikle yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Sonraki sorunuza gelirsek uzayabilen implantlar ya da mekanik olarak şekil değiştirebilen implantlar evet özellikle travma konusunda özellikle deformiteler konusunda çok büyük ilerlemeler getirecek. Keza Ilizarov'da aynı şekilde eklem deformitelerini düzeltme konusunda çok yararlı. Ancak şimdi özellikle herediter kanama bozukluğu olan grupta esas sıkıntımız tekrarlayan sinovit atakları ve bu sinovit atağının kıkırdağa verdiği hem işemik hem de inflamasyona bağlı hasar. Burada deformite kıkırdak bozulduktan sonra birazcık ortaya çıkıyor. Hala şu anda öyle dışarıdan deformiteyi düzeltecek cihazlarla bu kıkırdağı geri getirme olasılığımız şu anda yok. Ama günün birinde inşallah gerçekten gerçek anlamda bir kıkırdak kök hücre üretimine geçebilirsek buradaki esas tedavi araya bir protez yerleştirmek değil, hastanın kendi dokusunu yeniden yerine iade etmek olacak. Evet Erol Hocam buyurun. Şimdi siz tabii ortopedist olarak vakanın son durumunu konuşuyorsunuz. Bence bunun ortaya çıkması. Şimdi tabii olay fizyopatolojik olarak baktığımızda kanama sonucu eklem içerisindeki sitokin deşarjı ve belki nitritoksin ortaya çıkışı ve neticede bir kıkırdak harabiyeti ortaya çıkıyor. Acaba şöyle bir şey olabilir mi? Yani hedef eklemde ortaya çıkmadan hedef eklem gelişme potansiyeli taşıyan ve daha sonra artroteze giden ya da artroplastiye giden hastalar için. Mesela yani son zamanlarda MIESBACH'lerde popüler oldu sitokin antagonistleri. Acaba sık tekrarlayan eklem kanaması olan ya da hedef eklem gelişme potansiyeli taşıyan eklemler kanamalardan sonra eklem içine ne bileyim sitokin antagonisti, interferon gamma ya da TNF alfa gibi ya da interleukin 1 reseptör antagonistlerinin uygulaması acaba oradaki sitokin deşarjını baskılayıp eklem dejenerasyonu ve kıkırdak harabiyetinin ortaya çıkmasını engelleyebilir. Bu konuda bir çalışma okudunuz mu? Açıkçası böyle bir çalışma bilmiyorum, böyle bir fikir duymadım ama şöyle bizim çok daha kaba biz çekiç kullanmaya alışkın bir grup olduğumuz için sadece bu tarz inflamasyonlarda değil bütün inflamatuar durumlarda verdiğimiz kortizon var. Eklem içi kortizon enjeksiyonu var. Bunun şöyle bir sorunu var. Evet o akut alevlenmeyi çok güzel hafifletiyor. Ağrıyı çok güzel şey yapıyor. Ama uzun dönemde biliyoruz ki kondrositlerde ne yazık ki ölüme sebep olup uzun vadeyi daha kötü hale getiriyor. Ama hiç açıkçası bu şekilde bir daha spesifik bir tedavi yöntemi hiç bildiğim yok. Düşünmedim de açıkçası.
Buyurun Kaan Hocam. Hakan Bey teşekkür ederiz. Bu arada tabii hemofili camiasına hoş geldiniz. Çünkü çok deneyimli cerrahlara ihtiyacımız var. Malum çok sınırlı bu konuda deneyimli hocalarımız. O nedenle sizi bundan sonra görmek isteriz. Seve seve. Benim sorum, biraz önce Flora ve Wolfgang'ın tartışmasında olduğu gibi, siz ameliyatlarda hangi testte hastayı izlediniz? Hadi cerrah olarak belki onu hematoloğa devretmiş olabilirsiniz. Hani faktör 8 ile mi yoksa von Willebrand aktivitesi ölçerek mi hastalarınızın ameliyatının takibini yapıyorsunuz? Malum önemli kanamaları önlemek için. Hocam, şimdi tabii kendi kliniğimde olan da bu çalışma için yaptığımız birbirinden birazcık farklıydı. Bu endoklinikteki verilerimiz 10 yıllık, 2008-2018 aralığında. Şimdi böyle olunca arada bir konsept değişimi ve ona bağlı tedavi yönetiminin bir değişimi olduğunu farkına vardık. Evet, ilk başta faktör 8 düzeyine ve buna yönelik şeylere bakılmış. Sonrasında hematoloji biriminde orada iki doktor esas bu işi yöneten kişiydi. Eppendorf Üniversitesi'nde. Onlar tabii ki değişimini yapmışlar ama açıkçası bizim Ankara Üniversitesi'nde von Willebrand faktör etkinliğine bakılıyor son dönemlerde aldığımız hastalarda. Teşekkürler. Salondan başka soru veya katkı var mı? Dear MIESBACH, is there anything you want to add something? Peki. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Diğer oturuma geçiyoruz. Teşekkür ederim.